السلام عليكم. اليوم ان شاء الله رايحين نشرحوا الدرس تاع the active and passive voice. So the passive voice is formed by putting the verb to be in the same tense as the active verb and adding the past participle of the active verb. يعني the passive voice تكون من verb to be and the same tense as the active verb and adding the past participle. يعني to be يكون مثل كما الverb تاع الactive form and adding the past participle. يعني past participle تاع الverb اللي راه في الactive verb. Example مثال: the postman delivers the mail every day. هنا راهي في الأكتيف. هنا active form. هنا راهي في الأكتيف فورم. هنا راهي في الباسيف. The mail is delivered every day. هنا the mail is. هنا هاوليك is. The mail is delivered. is هنا عرفت to be عرفت present to be في present يعني singular the postman يعني مفرد is delivered. هنا راح past participle of the verb deliver. وكنشوفوا متى نستعمل passive voice. كتاش نستعملوا passive voice when we use passive voice. The first one to focus on the action itself يعني نركزوا على الحركة هذيك الحركة. Second one يعني ثانيا when the one who does the action is clear. شغل فاعل الحركة يفعل الحركة بوضوح يعني ما كان حتى إشكال يعني يفعل الحركة يبان شغل يبان واضح فاعل الحركة. Example مثال: the patient has been operated يعني هذا الشخص يعني دار عملية. هنا فعل حركة باين طبيب the doctor باين. ثالث حاجة واللي هي when the subject of the verb voice will be people يعني كي يكون الفاعل والناس people. نقدروا نقولوا he is believed to earn a great deal of money. ولا people are believed يعني كي نقولوا plural يعني جمع يكون جمع نقولوا people are. بس كي يكون مفرد نقولوا he is ولا محمد is هكذا is believed ولا أحمد is يعني مفرد نقولوا له is نديروا is هنا في بلس are. بس كي يكون جمع كي نقولوا friends أصدقاء العائلات أصدقاء الأخوات الإخوة أولاد العم الجدات الأجداد يعني هنا نديروهم are. هذا هو. كيفاش نستعملوا active voice متى نعرف كيفاش نعرفوا the active voice يعني active form كيفاش نعرفوا subject plus verb transitive plus object يعني الفاعل وزيد له الفعل المتعدي والمفعول به subject verb transitive object. ولاحظ transitive verb والفعل المتعدي يعني transitive verb لازم له يكون فيه مفعول به transitive verb. intransitive ما تسحقوش ما يتسحقوا transitive verb. لازم تعرفوا transitive verb باللي لازم له يكون فيه مفعول به. هذا هو. حاولوا تفرقوا بين الاثنين يعني intransitive ما يسحقش المفعول به transitive يسحق المفعول به object. هذا object. when we know the passive voice يعني وقتاش نعرفوا the passive voice متى object plus to be conjugated يعني to be مصرفة in active form plus past participle of the main verb يعني past participle تاع الفعل الأول تاع الجملة. note هذو note يعني ملاحظة يعني
الملاحظة اللي راني نعطيها لك قراها يعني مليح، شغل خاطش تتلف لك من إذا كنت تتلف لك يعني تقرا الملاحظة وتركز مليح. passive voice. We cannot have a passive form if the verb in active form is intransitive. يعني ما تقدرش تكون عندنا جملة passive، تكون عندنا جملة passive form الفعل تاعها الفعل كي يكون في الاكتيف فورم يكون intransitive يعني بلا اوبجكت، يعني بلا مفعول به. يعني ما كاش منها، لازم يكون transitive يعني بالمفعول به. دونك نشوفوا القاعدة، قاعدة active and passive voice or active and passive form. يعني القاعدة تاعهم the rule of active and passive voice. So we will start by simple present. يعني نبداو simple present يعني الحاضر البسيط. الحاضر البسيط نستعملو فيه is ولا are. is كي يكون مفرد و are كي يكون جمع، يعني على حسب الجملة، وتزيد له past participle تاع الفعل يعني الماضي تاعو active. انا الباست participle ننصحكم اني تحفظوا القائمات خاطش كي يتباعوا بزاف يعني في يعني شوف تلاميذ العام اللي فات ولا تلاميذ اخرين يعني اللي عندهم هذه تاع الباست participle يعطوها لك ولا شوف كيف تيليشارجيها من الانترنت ولا مانيش عارف دبر راسك. الباست participle تاع لي فيرب يعني مهم جدا. past participle ولا past simple يعني في زوج، يعني في زوج تستحقهم في الactive and passive. So active, we will start by active. Active voice, they make shoes in that factory. يعني shoes معناها بالعربية أحذية، عفوا يعني أحذية، وهنا أحذية راهي جمع، هنا راهي جمع يعني plural، أحذية جمع. في رايكم وش يجي كي نقولوا shoes ومن بعد واش نقولوا موراها؟ باينة باللي نقولوا are. هذه ديروها مليح 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 في بالكم. are دايما تمشي مع الجمع، دايما plural، دايما plural. و is دايما 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 singular، يعني are دايما يعني باش تفهموا مليح جمع، وهذه مفرد يعني دايما are دايما جمع، والis دايما هي المفرد يعني singular لا singular. في الباسيف فويس كيفاش تولي كما كتبت لكم هنا جمع، هنا shoes راهي جمع، هنا أحذية shoes. So shoes are made in that factory، هكذا تولي في الباسيف. نشوفوا القاعدة الثانية اللي هي present continuous يعني الحاضر متواصل. تفكروا مليح are والis دايما. So is نسمى القاعدة تاعها هنايا نديرو يا is يا is being لا are being. يعني is being ولا are being. إلا كانت مفرد is being، وإلا كانت جمع are being. دايما حتى وتكتب is being تزيد لها الباست participle تاع الفعل يعني، والار being نفس الشيء، حتى تكتب أي وحدة فيهم لازم تزيد معاه الباست participle. هنا الأكتيف they are repairing the streets this month. So the streets، هنا the streets ماشي the street، be careful. the streets معناتها the streets شوارع يعني جمع. هنا streets كي يقولوا street هكذا معناتها شارع،
street هكذا صح streets sorry streets هنا شوارع. هنا وش يجي في بالك are being هنا are being جمع streets. So the streets are being repaired هنا أصل الفعل أصله هذا هو repair أصل الفعل هذا ثم الباست participle تاع الفعل repair هو repaired. So the simple past we uses was and were plus past participle. Remember was singular, which means يعني ذكر. were جمع. Remember carefully was singular and were plural. Let's see an example. Active form. Fleming discovered penicillin in 1928. يعني هنا وش يجي في بالك؟ هنا بينيسيلين راه مفرد، راه شخص واحد. يعني was penicillin was plus past participle of the verb discovered stay the same. يعني تقعد كما تبقى مثل ما هي discovered يعني مثل كما راهي في الجملة. صح تكون حذر ماشي دائما تكون كيف يعني لازم تكون فاطن يعني تكون مركز. هنا discovered the past participle تاع the verb discover هذا the past participle تاع هذا. So the past continuous الماضي متواصل مستمر. was were plus past participle. Remember this. So active. They were painting the house when I arrived. They were painting the house when I arrived. زعما كيفاش راح تكون passive. The house. We start by the house. The house will be at the first word. The house was being. Sorry, I didn't put being here. So if we say the houses, it will be were being, not was being, were being. If we say houses, إذا قلنا houses، شوفوا إذا قلنا houses تولي were being، إذا قلنا the houses. إذا قلنا the house يعني إذا قلنا houses معناتها منازل تولي were being. إذا قلنا the house يعني منزل بركة، the house نقولوا was being. We have the future simple. Shall, will be plus past participle. Is, are going to be plus past participle. Let's see an example. Active form. I will finish work tomorrow. So let's turn it to passive form. Work will be finished. Like the rule said. كما قالت القاعدة هنايا will be زيد لها past participle تاع الفعل. past participle تاع finished. finished. Let's see another example. نشوفوا مثال واحد آخر باش نأكدوا على القاعدة. They are going to.
they are going to they are going to they are going to build a new factory in my town. They are going to build a new factory in my town. باسيف كيفاش راح تكون؟ a new factory تبدأ بذي. a new factory is going to be is going to be. هنا كي قلنا are، هنا are أخدش they، يعني هما they. نبيها قلنا هنا are، بصح هنا قلنا a new factory يعني حاجة وحدة، يعني حاجة واحدة ماشي حوايج بزاف. ما قلناش factories. كون قلنا factories تولي are going to be. بصح هنا a new factory يعني واحدة برك. a new factory is going to be built in my town. Remember, when we say كي نقولوا مفرد نقولوا is going to be. كي نقولوا الجمع are going to be. remember those rules. don't forget them. remember those rules. يعني ما تفكر دائما هذو القواعد باش ما تروحلكش في لافوا باسيف واكتيف. يعني ما راجعهم مليح دائما، يعني راجعهم باش ما تنساهمش. so we have present perfect. have, has, have or has, not both. يعني ماشي في زوج في نفس الوقت. يعني تكون يا have يا has. يعني have, has plus been plus past participle. they have produced over 20 models in the past 2 years. They have produced over 20 models in the past 2 years. So passive here, passive will be over 20 models. We start by this. تبدأ بهذه. Over 20 models have been. Look at the rule. شوف القاعدة. Have been produced. Past participle of produce. هذا هو أصل الفعل produce. بعد يولي produced. يعني past participle تاع produce هذا هو produced in the past 2 years. We have past perfect. Past perfect had plus been plus past participle. Sorry. So the active, they had finished the preparation by the time the guests arrived. They had finished the preparations by the time the guests arrived. So the preparation had been. We start by the preparation had been. Like the rule said, كما قال القاعدة هنا. Had been plus past participle finished. Like we said above. So future, now future perfect will have plus been plus past participle. Let's see an example. He will have written the report by 5 p.m. He will have written the report by 5 p.m. So passive نتولي the report will have كما هنا will have been written. هنا written راهي في past participle ماهيش في البريزون. هنا ماهيش بريزون هاوليك تاع written هاوليك بريزون right. The report will have been written by 5 p.m. We have the perfect conditional. So would have been plus past participle. An example. She would have
finished work. She would have finished work. نراه في الأكتيف. في الباسيف يولي work would have been finished. Don't forget finished, the past participle of finish. هذا هو أصل الفعل finish. هنا يولي finished past participle تاعو. هنا would have been. We have modals plus be plus past participle plus can, could, may, might, shall, should, will, would, must, have to, has to, had to, and ought to. We have two examples. We have the first one. You can do it in 5 minutes. You can do it in 5 minutes. Here we used can. Here is the passive one. It can be done. It can be done. It can be done. Like you see, it can be. We use can and be. Like كما يقول لك القاعدة هنا نستخدمو can be done. يعني done past participle تاع الفعل do. هذا هو. Sarah has to wash the dishes every day. هنا استعملنا has to. has to. Sarah has to wash the dishes every day. Passive تولي the dishes have to be washed. Have to be washed. Have to be washed by Sarah every day. هنا عندنا verb and object and infinitive. He asked me to post the letter. هنا تولي I was asked. يعني الهي واللي في الآي يعني من ضمير الهو يعني هو يولي أنا شغل passive. I was asked. active هنا I saw him come out of the house. passive هنا تولي he. هنا تولي من I تولي الهي. He was seen. past participle. No. Yes. He was seen to come out of the house. Actively believe him to be dangerous. He is believed to be dangerous. Yes. Questions in the passive. Why didn't they offer him the job? Why was not he offered the job? Will someone send me the details? Will I be sent the details? يعني هذا كان شرحنا يعني حفظوا القاعدة تاعو المهمين باش تدي نقطة باش تدي النقط في الأكتيف والباسيف فويس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.